Hello all. Am I basically audible to you? Yes, ma'am. Okay. So there is no problem in the voice, no? Is there any problem in my voice? No, ma'am, no problem. Okay, okay. Thank you. So, any problem. All right. So, I would like to start back with the real analysis today. Up till now, we were trying to go with the practical of. मॅडम आवाज बारीक येतोय. हा मग मी तेच विचारलं. मी थोडं इन्स्ट्रुमेंट हा बदललेलं आहे. इन्स्ट्रुमेंट हा, बदललेलं ते आहे. आवाज वाढवला येत नाहीये, बारीक येतोय. नाही का? एक मिनिट हा. तेजस प्लीज ये. बाकीच्यांना येतोय का? हो, मॅम. अंजली तुझं? एक दोन मिनिट थांब. आवाज येतोय? हॅलो प्रिया, एकदा ट्राय कर बाळ. येतोय मॅडम आवाज. हा प्रिया, परत एकदा पहा. हो मॅडम, लेफ्ट होते आणि परत जॉईन होते. हा प्रज्ञा, तुला काय अडचण आहे का? नाही मॅडम. ओके ओके. हा ठीक आहे. सुवर्ण, आवाज येतोय का माझा? हो मॅम, येतोय. अच्छा. प्रिया आता? प्रिया? हो मॅडम, येतोय आता. ओके ओके. नाउ आय वुड लाईक टू शेअर माय. मॅडम ते मी पाठवलेलं बरोबर आहे का? हा बरोबर आहे. आपण त्याच्यावर नंतर बोलू बाळा. हा हा. प्रायव्हेटली. हे झाल्यानंतर फोन कर मला. ऑल राईट. सो अप टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॅक्टिकल्स. एक एक दोन दोन प्रॅक्टिकल्स. पण माझ्या असं लक्षात आलेलं आहे की मला ते तुम्हाला पुन्हा एकदा थोडंसं लिहून दाखवायला लागेल असं माझ्या लक्षात येत आहे. सो प्रॅक्टिकलसाठी आपण एक वेगळं सेशन करूया. आणि आत्ता या मोमेंटला आपण आपला सिलेबस जो रिअल अनालिसिसचा कम्प्लीट करून टाकूया. ओके. वन बाय वन सायमल्टेनियसली आता डेली आपण एक 2 लेक्चर्सच्या माध्यमातून ग्रुप थिअरी आणि रिअल अनालिसिस संपवायचा प्रयत्न करूया. So last time I have already started with the series, infinite series. Okay, but before that, let me just take your attendance. Nahi. Okay, just a minute. Okay, so I would like to go back to the screen sharing. See, up till now, what we have done, we have talked about the cardinality of sets, then whether the set is countable, uncountable, finite, infinite, bounded, unbounded, etc. We have discussed this in first chapter, that was logic and set theory. In the second chapter, we started with the sequences of real numbers. And there are lot many things we have done, and I think you have practiced it very properly. Now we came to the last chapter of our syllabus, that was series, infinite series. So in case of infinite series, that time we discussed 2 3 things, but I think you need one more attention on the same. So I would like to go with the thing again. See, what is series? So
You see, if suppose I'm dealing with a sequence like A1, A2, and so on. So very separately we are talking of the terms. We are saying comma and so on. So this is a kind of sequence, you know. A1 talks about first term, A2 talks about second term. We are not adding, we are not accumulating anything. So this is just a sequence. But when it comes to A1 plus A2 plus A3 plus and so on, means we are just adding, and this is unending. This we called as series. And how do we denote this series as? We denote this particular, we say it is equal to, this sigma stands for summation. What you'll say, summation starting from n equal to 1 up to infinity, because it is not stopping anywhere. And we write here an. Did you follow me? What we have written? A1 plus A2 plus and so on. So this is just a kind of summation you are having. So summation, whenever you have, you call it as a series. Now, again, we have defined one thing. We have defined Sn. And what is that Sn? Sn just talks about partial sum of this, but it always starts with the first term. It starts with first term A1. To that it adds second term A2. To that it adds A3 and so on up to what? The nth term, up to an. And what we say, this is the sum of first n terms. And now what I'll be doing, I'll be talking separately of A1. When I say A1, I'm just taking one term. So I say it is S1. Then I go to S2. What is S2? S2 talks about A1 plus A2. Are you getting my point? Then I go for S3. What will be S3? Come on, prompt me. A1 plus A2 plus A3. Yes, that's it. A1 plus A2 plus A3. So what we are doing is, starting from the first term, we just go on taking how many terms you want. So that is denoted by the suffix. So in general, Sn is the sum of first n terms. So what we say, it is the partial sum. Why partial? Because we are not taking the whole. We are taking partial. We are taking only one term, only first two terms, only first three terms, and so on. So we are taking first n terms. So whenever you want to decide about the series, series is an infinite sum. Series is an infinite sum. To discuss about the infinite sum, what we do is we see what is the trend. We see the sequence of partial sums. And from the sequence of partial sums, we try to infer something. I would like to repeat the same thing in Marathi. आपण जेव्हा सिक्वेन्स म्हणतो तेव्हा सिक्वेन्स म्हणजे काय असतं, तर सुट्ट्या सुट्ट्या टर्म्स आहे. पहिली टर्म, दुसरी टर्म, तिसरी टर्म, चौथी टर्म अँड सो ऑन. पण ज्या वेळेला सिरीज म्हणतो आपण, तेव्हा सिरीज म्हणजे काय? बेरीज आहे, सम आहे. पहिली प्लस दुसरी प्लस तिसरी प्लस चौथी प्लस अनएंडिंग. इन्फायनाइटली मेनी टर्म्स आर देअर. आणि जेव्हा इन्फायनाइटली मेनी टर्म्स असतात तेव्हा डिसाईड करणं फार अवघड आहे, कारण मुळातच इन्फिनिटी वी कॅनॉट कॅच. मग काय? तर मग आपण म्हणूयात की बाबा पहिली एक टर्म, पहिल्या दोघांची सम, पहिल्या तिघांची सम, पहिल्या चौघांची सम अँड सो ऑन. तर आपल्याला एक ट्रेंड कळून जातो की याचं नेमकं काय चाललंय. आणि मग आपण या पार्शल समच्या सिक्वेन्सवरून सिरीजचा ट्रेंड आपण ठरवू शकतो. सो आय होप दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन. ऑलरेडी वी हॅव रिपीटेड इट. सो इथे तुम्ही बघू शकता डेफिनिशन देताना काय दिलेली आहे. The infinite series summation n running from 1 to infinity is an ordered pair. त्याच्यामध्ये त्यांनी अँग्युलर ब्रॅकेट घेतलेली आहे. पहिल्या ह्याच्यात त्यांनी an लिहिलेलं आहे आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी Sn लिहिलेलं आहे. an का लिहिला? तर आपण A1 प्लस A2 प्लस अँड सो ऑन करतोय म्हणून. आणि Sn का लिहिलाय?
कारण SN तुम्हाला ट्रेंड सांगणार आहे काय चाललंय ते. Where curly bracket n running from 1 to infinity is a sequence of real numbers and Sn equal to a1 plus a2 plus and so on up to n belonging to I. So the number n is called as the nth term of the series and the number Sn is called the nth partial sum of the series. तर मला वाटतं ही डेफिनेशन तुम्हाला कळालेली आहे. यू हॅव दिस बुक विथ यू इन युअर गुगल क्लासरूम. त्याच्यानंतर आपण त्याही दिवशी बोललो होतो की बाबा जर माझ्याकडे सिरीज या पॅटर्नची असेल की 1 प्लस मायनस 1 प्लस 1 प्लस मायनस 1 प्लस 1 प्लस मायनस 1, तर लक्षात येत आहे मला की एकच टर्म घेतली तर 1 आली, पहिल्या 2 टर्म्स घेतल्या तर 0 झाला, पहिल्या 3 टर्म्स घेतल्या तर 1 मायनस 1 प्लस 1 1 आला, पहिल्या 4 टर्म्स घेतल्या तर 0 आला. ऑलरेडी वी हॅव सीन दिस अँड आय होप इट इज क्वाईट इझी टू अंडरस्टँड. तर आपल्याकडे दोनच व्हॅल्यूज येतात, वन व्हॅल्यू इज 1 अँड द अदर व्हॅल्यू इज 0. जर आपण ऑड नंबर ऑफ टर्म्स घेतल्या तर 1 येणार आहे, म्हणजे S1 इज 1, S3 इज 1, S5 इज 1, S7 इज 1. पण याच्याऐवजी जर इव्हन टर्म्स घेत गेलो तर S2 0, S4 0, S6 0. आर यू गेटिंग मी? गॉट माय पॉइंट? हो मॅम. ओके. सो मग आता या पद्धतीने जर जाणार असो तर तुमच्या लक्षात येत आहे की जो आपला सिक्वेन्स ऑफ पार्शल सम्स आहे तो आपल्याला खूप मदत करतो सिरीज बद्दल सांगायला. ओके. आता तुम्हाला इथे कळून चुकलं की मी इथे इव्हन नंबर ऑफ टर्म्स घेते किंवा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स घेते, त्याच्यावर ही बेरीज अवलंबून आहे. इफ आय एम हँडलिंग इव्हन नंबर ऑफ टर्म्स आय नो द सम इज 0. अँड इफ आय एम हँडलिंग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स द सम हॅज टू बी 1. म्हणजेच याचे 2 व्हॅल्यूज येणार आहे. इट डिपेंड्स ऑन वेदर इव्हन ऑर ऑड. याला 2 व्हॅल्यूज आहेत, म्हणजे हे एका कुठेतरी कॉन्व्हर्ज होत नाहीये. सो सच सिरीज इज कॉल्ड एज डायव्हर्जंट सिरीज. Okay. Then that day we have discussed about, I think, few more series we have taken. Yes, it is there. It is there. इथे आपण म्हटलं होतं 1/1 square, 1/2 square, plus 1/3 square and so on. या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसतंय की सिक्वेन्स ऑफ पार्शल सम्स जर घ्यायचा झाला तर हा काय झाला, एकच टर्म घेतली आहे, इथे पहिल्या 2 टर्म्स घेतल्यात, इथे पहिल्या 3 टर्म्स घेतल्यात अँड सो ऑन. सो व्हॉट हॅपन्स टू दिस पर्टिक्युलर सिक्वेन्स याच्यावरती आपल्याला सिरीजचं कन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स अवलंबून असतो. आय फील द थिंग इज क्वाईट क्लिअर टू यू. नाउ कॉन्व्हर्जंटची डेफिनेशन या ठिकाणी आपण पाहिलेली होती. The series is said to be convergent if the sequence of partial sums is convergent. And the series is divergent if the sequence is divergent. या केसमध्ये जो आपण इथे पाहिला होता त्याला 2 उत्तर होते, 1 आणि 0. म्हणून आपण काय म्हणतो, हा सिक्वेन्स काय आहे, डायव्हर्जंट सिक्वेन्स आहे, आणि म्हणून ती सिरीज सुद्धा काय झाली, डायव्हर्जंट झाली. आय फील द थिंग इज क्लिअर नाव. त्याच्यानंतर आपण थिअरम घ्यायचा प्रयत्न केला होता. त्या दिवशी आपण काही थिअरम्स घेतले होते. समेशन an डायव्हर्जेस टू a. तर आपण कसं लिहितो, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, आय प्रोनाउन्शिएटेड इट एज डायव्हर्जेस, आय एम सॉरी. समेशन an कॉन्व्हर्जेस, कॉन्व्हर्ज म्हणजे व्हॅल्यू एकच एक मिळणं, डायव्हर्ज म्हणजे खूप वाढत जाणं, त्याला काही फिक्स व्हॅल्यू नसते. डायव्हर्जंटला फिक्स व्हॅल्यू नाही म्हणून त्याला आपण डायव्हर्जंट म्हणतो. सो इथे आपण काय म्हटलं की समेशन an जर कॉन्व्हर्जंट असेल तर याचा अर्थ ही बेरीज, ही सम, हे ऍडिशन, ही फिक्स व्हॅल्यू आली a. म्हणून आपण त्याला डायरेक्टली लिहितो समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an इज इक्वल टू a. इज इट क्लिअर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लिअर? येस प्लीज. मॅडम तो आवाज आहे ना तुमचा थोडा कमी कमीच येतोय. अच्छा, ओके ओके, आय ट्राय अनदर वे.
I'll try another way. I think now you can hear me. Can you clearly hear me now? नाही मॅडम, तुमचा आवाज अजून बारीक झाला. अजून बरं झालं. Once again, you see, please. Is it okay? Is it okay? नाही मॅम, बारीकच आहे. हा, आता एकदा पहा. हो येतोय मॅम. वाढलं. ओके 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 ओके. सो आतापर्यंत आपण काय बोलत होतो की समेशन an जो आहे ही बेरीज आहे. इन्फानाइटली मेनी टर्म्सची सम आहे. ती जर फिक्स व्हॅल्यू येणार असेल, फिक्स व्हॅल्यू येणार असेल म्हणजे काय, तर बाबा समेशन पहिले 100 टर्मची घेतली मी आणि पुढे 150 टर्मची घेतली तरी सम तीच येते. 1000 टर्मची सम घेतली आणि 2000 टर्मची सम घेतली तरी सम तीच येते. याला काय म्हणणार आपण, कॉन्व्हर्जंट. व्हॅल्यूज बदलत चालल्या तर त्याला काय म्हणतो आपण, डायव्हर्जंट. ठीक आहे. या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय की जर माझी सम फिक्स येत असेल तर त्याला आपण काहीतरी एक नाव देतो आणि या केसमध्ये त्यांनी कॅपिटल ए वापरलेला आहे. सो दिस समेशन वी राईट ॲज इक्वल टू कॅपिटल ए. इज इट ओके नाव? आता येतोय का नीट आवाज? हो मॅम. हो मॅडम. ओके. मागच्या वेळेला आपण हा थिअरम घेतलेला आहे ऑलरेडी. Just see. If summation an converges to a and summation bn converges to b, then the series summation an plus bn converges to a plus b. Also, if c belongs to R, then summation can converges to ca. म्हणजे थोडक्यात काय झालं, दोन कॉन्व्हर्जंट सिरीज घेतल्या तर त्यांची सम सुद्धा कॉन्व्हर्जंट आहे. आणि कोणाला कॉन्व्हर्ज होते, तर त्यांच्या लिमिटच्या समला कॉन्व्हर्ज होते. आय रिपीट, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ सिरीज इज सम ऑफ देअर लिमिट्स. हो ना, दोन सिरीजच्या समचं लिमिट काय असतं, त्या सिरीजच्या लिमिट्सची सम. सो लास्ट टाइम आपण हे प्रूव्ह पण केलेलं आहे. आय होप यू रिमेंबर इट. आपण या ठिकाणी हा प्रूफ दिलेला होता की समेशन एन समजा ए आहे, समेशन बीएन बी आहे. याचा अर्थ काय झाला, तर समेशन एन इज ए म्हणजे त्याचे जे पार्शियल सम्स आहेत त्यांचा सिक्वेन्स कोणाला कॉन्व्हर्ज होतो, ए ला कॉन्व्हर्ज होतो. आय होप यू आर वॉचिंग इट ऑन द स्क्रीन. बरोबर आहे. सिरीजचं कॉन्व्हर्जन जर ठरवायचं असेल तर आपल्याला त्याच्या पार्शियल सम्सचा सिक्वेन्स घ्यावा लागतो आणि मग हा सिक्वेन्स जर ए ला कॉन्व्हर्ज होत असेल तर आपण म्हणतो या सिरीजची सम काय आली, ए आली. तसंच आपण याच्या पण पार्शियल सम्स घेतल्या बी वाल्याच्या, त्याला आपण टीएन म्हटलं. जर समेशन बीएन बी असेल तर याचा अर्थ टीएन इज कॉन्व्हर्जिंग टू बी. हे क्लिअर कट झालं. पण आपण सिक्वेन्स शिकताना प्रूव्ह केलेलं आहे, कॉन्व्हर्जंट सिक्वेन्सेसचे सम कॉन्व्हर्जंटच असते आणि इट कॉन्व्हर्जेस टू द सम ऑफ देअर लिमिट्स. म्हणजे एसएन प्लस टीएन हा जो कोणी सिक्वेन्स आपल्याला मिळणार आहे तो सिक्वेन्स या लिमिट्सच्या समला कॉन्व्हर्ज होतो. इट कॉन्व्हर्जेस टू ए प्लस बी. आय सपोज यू आर गेटिंग मी. आणि मग हा जो एसएन प्लस टीएन आहे म्हणजे काय झालं नेमकं, तर एसएन म्हणजे कोण, A1 प्लस A2 प्लस अँड सो ऑन अप टू एन. टीएन म्हणजे कोण आहे, B1 प्लस B2 प्लस अँड सो ऑन अप टू बीएन. या दोघांची सम जर आपण करणार असू तर आपण काय केलं, पहिली टर्म प्लस पहिली टर्म, दुसरी टर्म प्लस दुसरी टर्म अँड सो ऑन. ही कोणती सिरीज झाली बरं, ही सिरीज झाली समेशन एन प्लस बीएन वाली. आणि त्याचं लिमिट आपल्याला काय मिळालंय, ए प्लस बी मिळालंय. कोणी सांगितलं,
इथे दिसतंय. I hope you are following. Sn plus Tn is converging to A plus B चा अर्थच ही सम जी आहे हिचं लिमिट काय आलेलं आहे A plus B आलेलं आहे आणि म्हणून आपल्याला काय मिळालं समेशन and running from 1 to infinity an plus bn is a plus b. What the thing? So only one response I got. गौरी काय झालं लक्षात येतंय का सुवर्ण व्हेरी गुड उद्धव हो मॅडम येते. हो मॅम समज. Okay. So what you observe here now, if suppose I have C times an, then what will happen? C times an म्हणजे सरळ साधी गोष्ट आहे की समेशन मधनं C कॉमन निघाला कारण प्रत्येक टर्म मध्ये C आहेच आहे कॉमन निघाला आणि C टाइम्स समेशन एन झाला समेशन एन तुम्हीच सांगितलं A आहे म्हणून so it comes out to be C times A. हे सरळ साधं आपला विचार आहे पण आपल्याला प्रूव्ह कशाने करायचं आहे सिक्वेन्स ऑफ पार्शल सम्स ने करायचा आहे तो एन चा जो सिक्वेन्स आहे पार्शल सम्स वाला तो Sn आहे आणि आपल्याला दिलंय की Sn is going to A and we have already learned की scalar times the sequence converges to the scalar times the limit. तुम्ही वर्गात केलेलं आहे तुमची आपण एक सरप्राईज टेस्ट घेतली होती त्या टेस्ट मध्ये तुम्ही केलेलं आहे आणि मग C टाइम्स Sn जर C A ला जात असेल तर याचा अर्थ C टाइम्स An ची सम C टाइम्स कॅपिटल A येणार. So this is what we have already done. Is it okay? Shall I move ahead? Yes, ma'am. So that day we discussed of this and I think we went to this theorem now. Even we have talked of this particular summation an minus bn is a minus b. बरोबर आहे आपण दोन सिक्वेन्सेस कन्सिडर करणार आणि सिक्वेन्सेसचा डिफरन्स कॉन्व्हर्जेस टू द डिफरन्स ऑफ देअर लिमिट्स त्याचाच वापर आपण केलेला आहे आणि समेशन an minus bn is also a minus b हे आपण बघितलेलं आहे. All right. Now I would like to move to this theorem. साधीशी गोष्ट आहे की समेशन आपल्याकडे टर्म्स इन्फायनाइटली मेनी आहेत मग ते आपल्याला व्हॅल्यू छोटी कशी काय मिळते how do we get the value to be a smaller value? Okay na? And when you are going on adding and adding and adding and the thing is not ending anywhere, how the sum happens to be finite value? So this theorem helps you. If summation n running from 1 to infinity an is a convergent series, then limit n tends to infinity an must be 0. Okay, so let us try to prove it. See here, you are saying summation an is a because your series is a convergent series. The value will be some capital A. All right. Then we want to prove that the limit of the nth term is 0. All right. Now summation an is a, what it means, if you take the sequence of partial sums, it is converging to capital A. I hope you all agree. Do you agree? As n goes on increasing, the value is converging near capital A. This is the thing that we have to keep in mind. So what will happen? This means that limit n tends to infinity Sn is a, yes. Limit n tends to infinity Sn minus 1 is also a. Limit n tends to infinity, you see, if I go like this, limit n tends to infinity and I say S
n plus 1, what will be the value? This will also be a. This is the meaning of limit. Means as your n is increasing, the value of the terms is converging to a. Nth term पण a, n minus 1th term पण a, n plus 1th term पण a आहे. And if I go like this, s n plus anything, you may say 10. This value will always be equal to a itself. पण हे केव्हा? जेव्हा n खूप large आहे तेव्हा. म्हणजेच काय? Limit n tends to infinity. If I apply, this value will be surely a. I feel you are getting. Now, here, I'm just talking about these two terms, Sn and Sn minus 1. What is the difference between these two terms? What is Sn? Sn is a1 plus a2 plus and so on plus an minus 1 plus an. But all of you know this very well, that if I take first n minus 1 terms, I can call this as what? Sn minus 1. Do you agree? When to say it is S3? If it is A1 plus A2 plus A3. If it is A1 plus A2 plus and so on up to AK, I call it as SK. So if it is A1 plus A2 plus and so on plus AN minus 1, what I'll call it as? Sn minus 1. N minus 1. Yes. And to that, you have plus AN only. Is it right? And to this statement that day, we applied limit as n tends to infinity. Applying limit means to the whole statement, to the left side also and to the right side also. So to the left side, what is the value? A. To the right side, Sn minus 1 is also going to A, as I have said. So this value becomes A. And plus, this limit is applied on An. I feel you got me here. What you are getting? A is equal to A plus limit of An. Means what will be the value of limit of An? I'm sure it is 0. Got me? Got the theorem? Should I repeat? Anjali? No, madam. Okay. So this is the basic theorem which we need. But this is if then. What was if? If part was summation an is equal to a. And then part was limit of an is 0. Okay. It is not if and only if. Means limit an is 0 doesn't necessarily mean that the series is convergent. So this you have to prove. Limit n tends to infinity is 0 is not sufficient for this series to converge. How? That we will see here. So I would like to proceed with the thing. Here I have shown summation 1 by n square is going to 0. I hope that day we have discussed this. I would like to go with now a contradictory thing. See, I know limit n tends to infinity if I apply on 1 by n. What is this value? Yes, come on. 0. Yes, this value is 0. This value is 0. But if I take summation 1 by n and running from 1 to infinity is not convergent. Is not convergent. It diverges. How it diverges? Let us see. Are you getting my point?
हो मॅम. हा पण मॅडम हा तिथे कॉन्व्हर्जन सिक्वेन्स आहे ना. सिक्वेन्स आहे कॉन्व्हर्जंट, पण त्याचे सम करत गेलो तर इट बिकम्स डायव्हर्जंट. 1/n ओके मॅडम. सिक्वेन्स जो आहे तो स्वतः कॉन्व्हर्जंट आहे, पण जर तुम्ही समेशन करत बसलात तर इट इज नॉट कॉन्व्हर्जंट. दॅट वी आर नाव गोइंग टू शो. सी आपण घेऊया समेशन 1/n. तर काय होईल 1 हो ना, n equal to 1, then it becomes half, then it becomes 1/3 plus 1/4. Do you all agree? I would like to write it for you. Plus इथे काय झाला 1/5 plus 1/6 plus 1/7 plus 1/8 आणि आपण म्हणूया plus and so on. ठीक आहे. This is our summation. Let me put it value. Okay. Now I can further say this is equal to. आपण यांना ब्रॅकेट्स करूया. तुम्हाला दिसतंय कलरिंग स्कीम जी आहे ती तुमच्या लक्षात येते. मला सरळ सरळ दिसतंय की 1/3 जो आहे त्याला आणि 1/4 ला तुम्ही कम्पेअर करू शकता का? विच इज ग्रेटर? वन थर्ड मोठा आहे का 1/4 मोठा आहे? 1/3. 1/3. अगदी बरोबर आहे. एक वस्तू घेतली आणि त्याचे मी 3 तुकडे केले आणि सेम वस्तूचे 4 तुकडे केले, तर तुम्ही चौथा हिस्सा घेणार का तिसरा घेणार? तिसरा. तिसरा घेणार, मोठा घेणार, हो की नाही? सो आय नो 1/3 इज ग्रेटर दॅन 1/4. मग मी इथे ग्रेटर दॅन चिन्ह वापरते. आय से दिस इज 1 प्लस हाफ ॲज इट इज. ओके. प्लस 1/3 च्या जागेवर मी लिहिला 1/4, कारण 1/3 मोठा आहे 1/4 पेक्षा, आणि इथे 1/4 लिहिला. बरोबर आहे का माझं? इज 1/3 ग्रेटर दॅन 1/4? Yes. So upper sum will be greater than this one. I hope you all agree. Plus, आता इथे मी म्हणते 1/5 आणि 1/8 ला कम्पेअर करा. कोण मोठा आहे? 1/5. हा, मग मी इथे काय केलं 1/8 4 वेळा लिहिते. 1/8, 1/8, 1/8 आणि 1/8. तुमच्या लक्षात आली असेल माझी आयडिया. अँड आय से प्लस अँड सो ऑन. तेच मी पुढे फॉलो करणार. मग आता इथे तुमच्या लक्षात येते की 1/3 ते 1/4, 1/5 ते 1/8, पुढे 1/9 पासून 1/16 पर्यंत जाणार आहे मी, अँड सो ऑन. तर प्रत्येक ठिकाणी मला दिसतंय की त्या केसमध्ये 1/16 पेक्षा बाकीचे सगळे मोठे आहेत. दिस इज व्हॉट आय हॅव गॉट. आता आपण यांना कंबाईन करूया. लेट अस ऍड देम. काय लक्षात येते तुमचं? व्हॉट इज दिस सम? दिस इज इक्वल टू 1 ॲज इट इज. दिस इज हाफ. What is this sum? 1/4 plus 1/4. Half. Half again. 1/8 plus 1/8 4 times. किती होतो? Half. परत half. Plus and so on. And suppose you are getting me. मला प्रत्येक ठिकाणी दिसतंय हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ अँड सो ऑन. म्हणजे काय तयार झालं इथे आता? हे किती वेळा हाफ? n वेळा हाफ. म्हणजे हा जो झाला हा काय झाला 1 प्लस n/2. डू यू ऍग्री? आणि हा n फिक्स आहे का तुमचा? प्लस अँड सो ऑन म्हणताय तुम्ही. किती वेळा n येणार आहे? n इज गोइंग टू इन्फिनिटी. Infinity. इन्फिनिटी. म्हणजे ही जी सम आहे ही किती आहे? स्वतःच इन्फायनाइट आहे. आणि त्याच्यापेक्षा
हा तुमचा मोठा आहे. डू यू ऍग्री? आय रिपीट, समेशन 1 by n आय हॅव जस्ट ओपन. हा अप टू इन्फिनिटी आहे. फायनाईट असता तर गोष्ट वेगळी येते. दिस इज अप टू इन्फिनिटी. मग आपण त्याला तुकडे पाडले. 1/2 वेगळा ठेवला, 1/3 आणि 1/4 एकत्र घेतला, 1/5 to 1/8 एकत्र घेतले, and so on. Each time we see that it is greater than the last term. म्हणून आपण ग्रेटर म्हटलं. हा 2 वेळा 1/4 आला, 4 वेळा 1/8 आला, बरोबर आहे. 8 वेळा 1/16 येईल, and so on. आणि अनएंडिंग आहे. So each time you are getting it to be half plus half plus half plus half and so on. किती वेळा मिळणार आहे? समजा मी n घेतले तर it will be n/2. असा n कुठपर्यंत जाणार आहे? This is going up to infinity. It is unending. म्हणजे ही जी सम आहे ही इन्फिनिटी पेक्षा मोठी झाली. डू यू ऍग्री? नक्की कळतंय? मॅडम ते मला हे नाही कळलं तिथं 1/4 आणि ते 1/8 असं कसं घेतलं? मला हे सरळ दिसतंय की 1/3 मोठा असतो 1/4 पेक्षा. हो मॅडम. मोठा लिहिलंय, हो की नाही? मोठा आहे. 1/5 1/8 पेक्षा मोठा, 1/6 सुद्धा 1/8 पेक्षा मोठा, 1/7 सुद्धा 1/8 पेक्षा मोठा. कॅन आय टेक दिस? हो मॅडम. हा, तसंच पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये 1/16 पेक्षा मोठा येईल. आपली ऍडजस्टमेंटच अशी आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे तुमचे पॉवर्स आहेत सगळे, बरोबर. त्याच्यामुळे आपण अशा पद्धतीने गोळा करू शकतो. आणि प्लस अँड सो ऑन असल्यामुळे प्रॉब्लेम काहीच नाहीये. जितकं पुढे जाल तितकं आणखी पुढे तेवढंच आहे. देयर इज नो एंड. मग आता समजा मी 3 हे गोळा केलं तर कॉल इट एज 3/2. 10 केलं तर तुम्ही म्हणाल 10/2. 10/2 म्हणजे 5 झाला. तिथे थांबणार आहेत का आपण? नाही. इट गोज ऑन अँड ऑन. म्हणून आपण म्हणलं n/2 आणि n इज गोइंग टू इन्फिनिटी. ओके ना? आणि इथे क्लिअर झालं की हा जो नंबर आहे हा खूप मोठा आहे, जो आपण इथे लिहू नाही शकत आहे. आणि त्याच्यापेक्षा आपली व्हॅल्यू मोठी आहे. You'll rejoin, please. You'll rejoin.